Hi all, welcome back to our channel My Bio Notes. So in the video la nama vandu translation process பத்தி பார்க்கலாம். So I have also made a video on transcription. You can also watch that. So வீடியோ குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க and also இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க and also பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நாங்க ஏதாவது வீடியோ போட்டா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும். So வாங்க வீடியோ குள்ள போலாம். டிரான்ஸ்லேஷன்ல என்னன்னு பார்க்கலாம் நம்ம. So இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கனாலே என்னென்ன இன்வால்வ் ஆகுது in the process of translation na tRNA is involved. We need the mRNA theva and the ribosomes they have the small subunit and the large subunit that is also involved in this process and so in the process nala we get a newly formed protein. So that or normala or translation na enna or change of words from one language la irundha another language ku adha da nama vandu enna solvom translation nu solvom illaya. So adhe da first nama transcription paathom. Transcription la enna aachu, so transcription la enna aachu appadina oru DNA irukku appadina so DNA la irundhu we get the mRNA. So adha da nama vandu transcription appdin sonnom. So mRNA la irundhu so that mRNA is here, no, the mRNA is getting translated into a protein or polypeptide chain is getting synthesized. So idhila vandu this process requires all these mRNA. We need ribosome is also important. So here you can see the newly formed protein which is after translation. So in the tRNA this all are components involved in this process of translation. So come let's see in detail. So in translation what is the process? It is a process of polymerization of amino acids to form a polypeptide. So a polypeptide is formed by the polymerization of amino acid. Hope you all know about polymerization. It is the process by which the small molecules, no, monomers nu solvom, இந்த small molecules அதெல்லாம் combine ஆகி நமக்கு ஒரு very large chain like இல்லனா ஒரு network like polymer கிடைக்கும் after polymerization. நார்மலா ஒரு biology we say that as a polymerization, no, but in this case amino acid is the monomer and the polypeptide is the polymer and the process of polymerization here is translation. So adunala inga pathinga appadina amino acids la monomers ah irukku. So adella join panni we get the polymer as the polypeptide. So this is the primary protein structure which has the sequence of amino acids. So they will have many amino acids. So amino acids la link phenylalanine, leucine, serine, cysteine edu venalum irukkalam. They have the sequence of amino acids. So in the process ku peru இந்த மாதிரி ஒரு protein chain produce ஆகிறதுக்கு பேர் தான் நம்ம translation அப்படினு சொல்றோம் mRNA ல இருந்து. So இந்த order and the sequence of amino acids, so இந்த amino acids form ஆகுதுன்னு சொன்னல அந்த மாதிரி polypeptide chainல, so the order and the என்ன ஆர்டர்ல அந்த amino acid அரேஞ்ச் ஆக போகுது, என்ன சீக்வன்ஸில் அது அரேஞ்ச் ஆக போகுதுன்றது எதை பொறுத்து இருக்குது அப்படின்னா the sequence of bases in the mRNA. ஸோ அதை பொறுத்து தான் the order and the sequence of amino acids what we are going to get after translation. It depends on the bases in the mRNA obviously. ஏன்னா mRNAலேருந்து தான் நம்ம வந்து translate பண்ண போகிறோம். Just like we are translating from one language to another language, from mRNA we are going to translate into a protein. So here a peptide bond is involved. So obviously peptide bond irukku ena amino acids la join panna porom. So we need a bond to join the amino acids. You all know to join the amino acids what bond is involved? The peptide bond is involved. So the amino acids are joined by the peptide bond and this requires energy. Yeah, it requires energy, no, to form the peptide bond. So what happens in this case? So energy தேவை. So அதனால இங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த process of translationல there occurs a first phase of translationல என்ன ஆகும் அப்படின்னா charging of the tRNA ன்னு ஒரு
process nadakkum, or we can call it as an amino acylation of the tRNA. So what happens here abdin pathina, in the first phase the amino acid they are getting activated in the presence of ATP. So ATP is an energy rich molecule, no? So in the presence of ATP, the amino acids are activated and linked to their cognate tRNA. So what is a cognate? Cognate is related one. So it what in the tRNA amino acid related ana tRNA wo, so and the tRNA kuda it will bind. So எல்லாமே காமனாக இருக்காது. ஸோ அந்த ஸ்பெசிஃபிக் அமினோ ஆசிட் கூடிய டிஆர்என்ஏ கூட தே பைண்ட். ஸோ ஃபீனைலனைன் அமினோ ஆசிட்க்கு ஒரு டிஆர்என்ஏ ரிலேட்டட் டிஆர்என்ஏ. லியூசின், இஃப் லியூசின் அமினோ ஆசிட்னா தட் ஒன் வில் ஹாவ் அனதர் டிஆர்என்ஏ. ஸோ அதை தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ இட் இஸ் லிங்க்டு டு த ரிலேட்டட் ஆர் கனெக்டட் டிஆர்என்ஏ வித் த ஸ்பெசிஃபிக் அமினோ ஆசிட். So this process is a more specific process. So இது ஸ்பெசிஃபிக்காக தான் நடக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா the same is I have given in picture format. So you can see the charging or the amino acylation of the tRNA. So here the enzyme, this is not given in your book, just for your information I am saying amino acyl tRNA synthetase is involved in this process. So it has the tRNA site, ATP site and also amino acid site in it. So a binding site for these amino acid, ATP and the tRNA. First the ATP, as I said ATP amino acid இதாச்சு இல்லையா அந்த நான் ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில். ஸோ தே பைண்ட் டு திஸ் என்சைம், த ஏடிபி and the amino acid. Next the pyrophosphate is released, then AMP is that, then comes the specific tRNA, not the specific tRNA which is cognate, as I already said, for the particular specific amino acid. இந்த specific amino acidக்குன்னு இருக்க specific tRNA வந்து பைண்ட் ஆகுது. ஸோ இட் பைண்ட்ஸ் இந்த என்சைம் கூட பைண்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த என்சைம் வந்து ஜஸ்ட் இட்ஸ் ஆக்சஸாக ஒரு மீடியேட்டர் மாதிரி இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு, இந்த டிஆர்என்ஏவையும் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் அமினோ ஆசிடையும் ஜாயின் பண்ண, இந்த ஸ்பெசிஃபிக் டிஆர்என்ஏவும் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் அமினோ ஆசிடையும் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு இந்த என்சைம் இன்வால்வ் ஆகுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் த ஏஎம்பி இஸ் கெட்டிங் ரிலீஸ் அண்ட் வி ஹாவ் த டிஆர்என்ஏ வித் தி ஸ்பெசிஃபிக் டிஆர்என்ஏ வித் தி ஸ்பெசிஃபிக் அமினோ ஆசிட். திஸ் இஸ் த charged tRNA அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ charged tRNA we have got. next இந்த charged tRNAலேருந்து it is easy to form the peptide bond. ஸோ இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு charged tRNAவை க்ளோஸாக கொண்டு வந்தாலே they form the peptide bond. The tRNA will contain the amino acid, no. So in the charged tRNA, just if it comes close, it forms the peptide bond between them because this reaction was energetically favored. So it is easy to form the bond for them. So idu thavara tRNA thavara we have the charged tRNA now. Another most important is that we need a catalyst that would enhance the rate of the peptide bond formation. So we have the charged tRNA now. It is easy to form the peptide bond, but another catalyst is needed to increase the rate of this bond formation. So that is the cellular factory, the ribosome. So the ribosome next comes into the picture. So this is also an important molecule which is needed for this translation process. So this is responsible for the synthesizing of proteins is the ribosome, and the ribosome mainly consists of the structural RNAs and the about 80 different protein it has. In the ribosome they have RNA and the protein. So this you must not forget. Next in inactive condition, if a ribosome is inactive means it exists as two subunits.
ஸோ inactive ஸ்டேட்டில் இப்போ இந்த ப்ராசஸ் நடக்கலை, ட்ரான்ஸ்லேஷன் நடக்கலைன்னா inactive ஸ்டேட்டில் இது வந்து 2 சப்யூனிட்டாக இருக்கும். ஒன்று லார்ஜ் சப்யூனிட், இன்னொன்று வந்து ஸ்மால் சப்யூனிட். ஸோ இந்த பிக்சரில் if you see, this is the molecular structure of a 30S subunit. So 30S அந்த மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க subunits, ribosomal subunits. So this picture is the molecular structure of a 30S subunit from the organism Thermus thermophilus. So the protein is shown in blue color. So this blue color is the protein. As I already said, it is made of proteins and RNA இல்லையா அந்த ribosome. So இதில் வந்து just for your information I am saying, இது வந்து இந்த blue colorல இருக்கிறதுலாம் protein and single RNA chain இதில் இருக்குது, அதெல்லாம் அந்த brown color. So this doesn't look like brown color, but the brown color one is the single RNA chain. So இதுதான் வந்து அந்த ribosomeோட components. Next if you see, so when the small subunit, so in the small subunit, as I already said, the ribosome will be contain large subunit irukku, it will also contain the small subunit, no. So the small subunit, when it comes near the mRNA or when it encounters an mRNA, the process of translation of the mRNA, it begins. So the translation begins. So when the small subunit encounters an mRNA, the translation begins. So in the large subunit we have 2 sites irukku, the E and the P site. E, P, A, actually 3 sites irukku. One வந்து exit site nu சொல்லுவாங்க. P site is known as peptidyl tRNA anga idagum, and A site is known as the acceptor or the incoming site nu solvanga. So here they have mentioned only about 2 sites, so you can learn as 2 sites only. So large subunit la we have 2 sites, and ribosome no, it acts as a catalyst அப்படினு சொல்றாங்க. catalystனாலே it speeds up the reaction, no. So enzyme நீங்க கெமிஸ்ட்ரியிலலாம் படிச்சிருப்பீங்க, catalyst, it speeds up the reaction. So it acts as a catalyst. எப்படி அப்படின் பார்த்தோம் அப்படின்னா, this 23S rRNA in bacteria, so it is a ribosome. So இது வந்து ribosome அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, the ribonucleic acid. So the RNA plus enzyme is known as a ribosome. RNA and the enzyme, and it is acting as an enzyme, so it is known as a ribosome. So the both combined one, it is known as a ribosome. So adha nama ribosome அப்படினு சொல்றோம், ribonucleic acid acting as an enzyme. So this 23S rRNA, the 23S rRNA, it is present in E. coli. Actually it is present in 50S large subunit, and the ribosomal subunit 50S subunit la vandu idu irukku, இந்த 23S rRNA அப்படின்றது. So this acts as a ribosome. So these are catalytically active RNA molecules or RNA protein complexes. So இதில் வந்து இந்த ribosome அப்படின்றது it acts as a catalyst for the formation of the peptide bond. So இது வந்து அந்த ரைபோசோமில் இருக்கும், அதனால இதை வந்து நம்ம ரைபோசைம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த RNA அந்த ரைபோசோமில் இருக்கும். ஸோ அந்த RNA acting as an enzyme, we call it as a ribosome. So for the mainly எதுக்கு அப்படின்னா, it is for the formation of the peptide bond. You can see the large subunit and the small subunit. So இதில் தான் அந்த bacterial இதில் அந்த 23S rRNA இருக்கும். So the large subunit will have the 2 sites as I already said. Next பார்க்கலாம். next பார்த்தீங்க அப்படின்னா translational unit in mRNA. So translational unit in mRNA
transcriptional unit we already saw in one video, in transcription video. So this sequence, no, it is flanked on the sides, on the sides we have the start codon pathina AUG, stop codon வந்து termination regionல இருக்கும். So அது சென்டர்ல இருக்கும். இந்த sequence of RNA, the coding sequence வந்து சென்டர்ல இருக்கும். ரெண்டு சைடும் we'll have the start and the stop codon அப்படின்னு சொல்றாங்க. So the sequence is flanked, அதாவது அது வந்து நடுவுல இருக்கும். It is in between, the coding sequence is in between, and it is flanked on both sides by the start and the stop codon, and this coding sequence it code for the polypeptide, as you all know. And the mRNA no, in the mRNA it also has untranslated region. So as the name suggests, the region is untranslated, so this is not getting translated. So இத வந்து we call it as the UTR region சொல்லுவாங்க. So these are nothing but the additional sequences which are not getting translated. So this UTR, where you can see abdina, it is present in both 5' but that is before the start codon. You can see here. So here 5' cap is there. Here you have the 5' UTR, and 3' end la after the stop codon. So after the stop codon, here this pink one is the 3' UTR. Here we have the poly A tail, and it is required for efficient translation process. We need this அப்படினு சொல்றாங்க, the UTR region. Next if you see the coming to the process of translation, we have the initiation, elongation and termination as the steps of translation. First, in initiation, the ribosome and the mRNA bind at the start codon. Start codon AUG da, this you must remember, AUG is the start codon. So the ribosome binds with the mRNA. This is mainly recognized only by the initiator tRNA. So this is a specialized tRNA, initiator tRNA அப்படின்றது. So this initiator tRNA, it's a special tRNA molecule. It provides the amino acid that starts the protein chain. So in the protein chain start agra amino acid first tara tRNA is the initiator tRNA. In case of prokaryotes la pathina, initiator tRNA வந்து N formyl methionine வச்சிருக்கோம். அதே eukaryotes la pathina, in the initiator tRNA it contains methionine. So it contains methionine in case of eukaryotes. So and the special type of tRNA க்கு தான் இதுதான் வந்து recognize பண்ணுதுன்னு சொல்றாங்க. இந்த binding க்கு இது help பண்ணுது, and also it recognizes only by this initiator tRNA. The ribosomes actually அந்த ribosome இருக்கு இல்லையா, அது வந்து next it proceeds to elongation phase. So this is a long process actually. They have given in only one para in your book, so I am rushing up. So the ribosome proceeds to elongation phase next of protein synthesis. So here what happens in elongation, amino acid and the tRNA sequentially bind to the appropriate codon in mRNA. So in the amino acid tRNA and the pair இருக்குல்ல, அந்த pair வந்து என்ன ஆகும் அப்படினா, they bind sequentially. So அதோட pair கரெக்டான இங்கே வந்து anticodon you can see. இந்த tRNA கூட இருக்கிறத we call it as an anticodon. That mRNA ல இருக்கிறத we call it as a codon. So the tRNA will carry the amino acid. So அதுதான் amino acid carry பண்ணி வந்து கரெக்டாக அந்த base pair complementary base pair பண்ணும் with the tRNA. So this tRNA does the job of carrying the amino acid for this translation process. So அந்த codon எது கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுதோ அந்த amino acid வந்து இங்கே வந்து bind ஆகி, and the here you can see the growing polypeptide chain. So it occurs in the ribosome is the one which moves. So அது மூவ் ஆக இந்த tRNA bind ஆகி இந்த this is a process of translation. Next பார்த்தீங்க அப்படின்னா,
So as I already said, ribosome moves from codon to codon. So in the codon to codon move ஆயிட்டே இருக்கும் in this directionல, and also இந்த tRNA தான் நமக்கு அந்த அமினோ ஆசிட் எல்லாமே எடுத்துட்டு வருது. ஸோ இங்கே வந்து அது காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேஸ் பேர் பண்ணி இங்கே பைண்ட் ஆகிருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பெப்டைட் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் ரெண்டு அமினோ ஆசிட்க்கும் நடுவில். பாண்ட் ஃபார்ம் ஆனோடனே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது வந்து எக்ஸிட் ஆயிரும். இட் எக்ஸிட்ஸ் ஏன்னா அது வேலை முடிஞ்சிருச்சு. பெப்டைட் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகணும் ரெண்டு அமினோ ஆசிட் நடுவில். ஹியர் it comes with the amino acid and the tRNA goes out without an amino acid, as you can all see. So or peptide bond form agi, see the growth of the chain. So this is a polypeptide chain. So this ribosome moves here. So adu move aite da irukum. So and the amino acids are added one by one, translated into a polypeptide sequence. It is, as you all know, this sequence, the growing polypeptide chain sequence was dictated by the DNA, and it is just represent, this mRNA is just a representative of the DNA, because we got this mRNA from the DNA by the process of transcription, as you all know. So it is just a representative, but it was dictated by the DNA. And termination process la pathina, the release factor and the stop codon, they bind. The release factor, they bind with the stop codon. So release factor stop codon la bind aachne, it causes the termination of the translation, which in turn releases the complete polypeptide from the ribosome. So in the full and the polypeptide release ஆயிரும். இந்த it gets cut. So இந்த நம்ம இப்போ வந்து ஒரு polypeptide synthesize பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது ஃபுல்லாக ரிலீஸ் ஆயிரும். அந்த ரிலீஸ் ஃபேக்டர் அந்த இடம் வந்தோடனே அந்த அதாவது ஸ்டாப் கோடானில் ரிலீஸ் ஃபேக்டர் பைண்ட் ஆனோடனே. ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் ட்ரான்ஸ்லேஷன். ஸோ என் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் ஆல்சோ பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் ஏதாவது வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஹாப்பி லேர்னிங் டு யூ ஆல். தேங்க்யூ.